Hello students, good morning. How are you today? I hope all of you stay safe at home and keep healthy. And I hope may the God protect you and your family at home. So right now, before we start our lesson, it's better for us to start the lesson by praying. So please prepare your heart, close your eyes, and fold your hands. Thank you very much, Lord, for your protection and for your blessing upon us all these days. Now, we want to start our lesson. Please bless us and open our mind to the knowledge. Let us be focused on the subject. In the name of your Son, we pray every day. Amen. So, today, before we move to the next lesson, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, I want to remind you about our previous lesson. Jadi teacher mau mengingatkan lagi tentang pelajaran yang sebelumnya. So, our previous lesson is about simple present tense, right? Yeah, in unit 6, you have learned about simple present tense. Jadi di unit yang ke-6 kemarin sudah mempelajari tentang simple present tense. Yeah. So right now I want to remind you about simple present tense. So I have prepared two sentences. Yeah. Teacher sudah mempersiapkan dua kalimat. The first one is I usually go to school by bus. Saya biasanya pergi ke sekolah dengan naik bis. And then the second sentence is she always goes to school by bus. Ya. Nah, look at the two verbs, ya. Perhatikan ada dua kata kerja, go and goes. In fact, ya sebenarnya ini sama, go and go. Why it becomes different? Kenapa jadi berbeda? Because the subject is different. Karena subjeknya berbeda. So the first sentence starts with I. Nah, kalau dia subjeknya I, you, we, and they, ya, itu hanya pakai go saja. Only use go. But if the subject starts with she, or he, or it, ya, kalau subjeknya itu she, he, it, nah dia nggak bisa pakai go saja, harus ditambah es. Jadi becomes goes, ya. She always goes to school by bus. Nah, kalau kamu menulis she always go to school by bus, that is wrong, ya, salah. Kalau kamu buatnya she always go to school by bus, itu salah. Harus tambah es. Okay. So, let's take a look again at the first sentence. Sekarang perhatikan lagi kalimat yang pertama. Nah, kalimat ini mau kita ubah ke kalimat negatif yang pakai tidak, ya. I do not usually go to school by bus. Saya tidak biasanya pergi ke sekolah. Saya biasanya tidak pergi ke sekolah dengan bis. Nah, karena dia go, ya, tidaknya itu do not, bukan does not, ya. Pakai do not. Do not ini sama dengan don't. Actually, or in fact, sebenarnya kalau menulis itu tidak boleh disingkat, ya. Jadi kalau penyingkatan itu biasanya hanya spoken language. Hanya berbicara saja boleh disingkat. Kalau yang benar nggak boleh disingkat do not-nya. Tapi kalau don't juga sebenarnya bukan tidak benar, tetapi kurang tepat, ya. So go itu pakai do not, ya. How about the second sentence? Bagaimana dengan kalimat keduanya? Yang goes. Nah, kalimat negatifnya adalah she does not always go to school by bus. Dia tidak selalu pergi ke sekolah dengan bis atau naik bis. Nah,
Dia pakai does not, bukan do not, karena dia she. Ya, does not. Ingat. Nah, verbnya tidak goes lagi di sini, karena is-nya sudah ada di sini. Ya, does. Nah, ini is-nya sudah dipakai di sini tidak dipakai lagi. Jadi goes-nya itu kembali ke go. Ya, she does not always go, bukan she does not always goes. Ya. So how about the interrogative sentence? Kalimat tanya. Does she always go to school by bus? Apakah dia selalu pergi ke sekolah dengan bis? Ya, kita start with does. Ya, ini tidak pakai goes lagi, sudah kembali ke go. Jadi yang is itu hanya kalimat positif saja. Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, do not use es. Jangan ditambah es atau s. Nah, teacher, how about the first sentence? Kok nggak dibuat ya? Do I usually go to school by bus? Nah, in English ya, itu jarang kalau subjeknya I, jarang dibuat kalimat tanya. Kok gitu, teacher? Because in English, ya, if someone asking himself, that means he's mad at you. Oke, okay? Jadi kalau seseorang bertanya dengan do I, biasanya orang tersebut sedang marah, ya, atau ya tidak lagi suasana lagi tidak bagus. Jadi do I itu jarang dipakai, ya. Jadi untuk kalau subjek I itu jarang dibuat kalimat tanya. Kamu nggak mungkin dong bertanya kepada diri kamu sendiri, ya kan? So that's two examples of our previous lessons, ya. Let's move to another examples, ya. Another example. Third, kalimat yang ketiga. My friends often take train to the market. My friends often take train to the market. Ya. Nah, ini friends-nya banyak, teman-temannya banyak karena ada s di sini ya. Nah, kalau my friend saja berarti temannya satu. Karena dia ada my friends, berarti temannya itu lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Jadi di sini take verb-nya itu tidak pakai s lagi. Ya, my friends often take train to the market. Teman-teman saya selalu naik kereta api ke pasar. Fourth sentence. Daniel often takes train to the market. Daniel selalu naik kereta api ke pasar. Nah, lihat. Karena dia cuma Daniel, karena cuma satu orang, maka dia take-nya itu ditambah s. Kalau ini kan tidak, ya kan? So, let's make a negative form of the third sentence. Kita lihat bentuk kalimat negatif dari yang ketiga. My friends do not often take train to the market. Teman-teman saya tidak selalu naik kereta api ke pasar. Nah, ini kalau my friends berarti pakai do not. Nah, bagaimana dengan kalimat yang keempat? How about the fourth sentence? Daniel does not often take train to the market. Daniel tidak selalu naik kereta api ke pasar. Oh, maaf. Teacher salah tadi. Often itu artinya sering ya, bukan selalu. Selalu itu always. Sorry. Ya, often itu sering ya. Kalau always yang selalu. Jadi ini artinya Daniel tidak sering naik kereta api ke pasar. And then how about the third sentence? Jadi diubah jadi kalimat tanya. Do my friends often take train to the market? Apakah teman-teman saya sering naik kereta api ke pasar? Nah, karena do ya, jadi diawali dengan do. Kalau dia does not, jadi does. Does Daniel often take train to the market? Often. Jadi ini jangan dibaca often ya, often. Ya, T-nya nggak usah dibaca. Nah, take-nya ya sama dengan bentuk negatif tadi. Ya, take-nya itu tidak pakai s lagi karena sudah ada does. Oke. Nah, so that's our previous lesson. I hope you still remember our previous lesson. Jadi, teacher berharap kamu masih mengingat pelajaran sebelumnya. In our Zoom meeting, I will discuss it again. Okay? So, our lesson today, jadi hari ini, we will talk about
public places and adverb of frequency. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tempat-tempat umum dan adverb of frequency. Do you know what public places are? Ya, do you always go to public places? Apakah kamu selalu pergi ke tempat-tempat umum? Do you know what public places are? Kamu tahu nggak contoh-contoh tempat-tempat umum? Let's see some examples of public places. The first one is church. Ya, jadi gereja itu salah satu contoh tempat umum, tempat beribadah. Ya, place to pray and worship God, of course. Ya. And then the next example is museum. Yeah. So museum are the place to keep artifact or antique things or what is it? Some important things, I guess ya. Jadi museum itu tempat menyimpan artefak-artefak atau benda-benda antik atau hasil-hasil penemuan tertentu, ya. Nah ya, so if you want to get more knowledge about the past, ya, kalau mau cari pengetahuan tentang masa lalu, ya, you can go to the museum, ya, it's a good place. And then swimming pool. Swimming pool is also a public places, a place to go swimming. Ya, kamu bisa berenang di swimming pool. But remember for your safety, okay? Ya, utamakan keselamatan. So today the purpose of the lesson, ya, tujuan pembelajaran hari ini, you will know about public places. Ya, kamu akan mengetahui tempat-tempat umum. As I told you before, seperti yang teacher bilang tadi. And then the second one is to understand adverb of frequency. So you will see how to use adverb of frequency. Jadi kamu akan mempelajari bagaimana sih cara menggunakan adverb of frequency itu. So let's start with public places. Kita mulai dengan public places. How often do you go to public places? Seberapa sering kamu pergi ke tempat-tempat umum? I'll make you an example. They always go to school. Mereka selalu pergi ke sekolah. So, school is a public place, ya. Jadi sekolah itu tempat umum, ya. A place to educate students, ya. A place for you to study. But for now, you study at home because of the situation. So, yeah, we're having cyber school, right? And then the next example is Daniel often visits the library. Remember? Visit, kalau Daniel harus tambah S, ya. Daniel sering mengunjungi atau pergi ke, what is the library? Perpustakaan, ya. Daniel selalu mengunjungi atau pergi ke perpustakaan. So the library is a public place because you can read any information or any story in the library. So a library is a place to read some books, ya. Jadi, tempat membaca buku ada di sekolah, ada juga yang tempat umum. And then you can borrow the books sometimes. Ya, kadang kamu bisa pinjam. Kadang tapi ada juga sih buku yang tidak bisa dipinjam, hanya bisa you can only read the book inside the library. Jadi kamu ada buku yang bisa kamu pinjam ya, dengan kondisi tertentu, special requirements, or you can only read the books inside the library. Kamu hanya boleh membaca buku tertentu dalam perpustakaan, nggak boleh dibawa pulang. Okay? That's library, the library. And then the next public place is Mr. Adel sometimes goes to the sports center. Yeah, remember, Mr. Adel itu satu orang, one person, so we use goes, ya, bukan go. The sports center, so the public place in here is sports center. As you can see in this picture, seperti kamu lihat di gambar, ya, tempat berolahraga. Nah, kalau orang di Batam bilangnya tempat nge-gym, ya. So that's we call this place is the sports center, ya, pusat kebugaran atau gedung olahraga, ya, something like that, seperti itu. So yeah, these are examples of public places, right?
And then also the next is my friends usually go to the playground. Ya, teman-teman saya biasanya pergi ke playground ya, karena friends ya kan, temannya ada banyak, ada S. Jadi go-nya tidak usah pakai S ya. Go saja. So the public place in here is playground. Ya, tempat umum di sini adalah playground ya. You can see this picture, there are children are playing the playground ya. Jadi ada banyak anak ya kan yang bermain di taman bermain. Ya, kamu bisa bilangnya taman bermain. Ya, because of the corona situation, you can't go to the playground right now, okay? Sekarang tidak boleh pergi. If you want to go, make sure that you wear your mask ya. Pastikan kamu pakai masker, okay? Keep your safety, okay? Next is my mother buys vegetables in the market. Ya, my mother buys vegetables in the market. Ya, ibu saya. Remember kalau ibu saya kan my mother-nya satu nih. Berarti buy-nya pakai S. Buys sayur-sayuran di pasar. So, you can see in this picture, market is a public place. You can buy carrots, can buy any other vegetables, or you want to buy fruits. Ya, kamu bisa beli buah dan bumbu masakan dan lain sebagainya. Anything. Ya, you can go to the market sometimes with your mother or with your father or with your granddaddy, granny, or yeah, maybe your uncle, your aunt, maybe. Yeah, it's a good place to go. Wear your mask. Third is I go to see the doctor in the hospital. Ya, konsepnya I jadi pakai go. Go to see the doctor. Maksudnya bukan melihat dokter ya. Maksudnya berobat. Go to see the doctor itu maksudnya mau berobat gitu. Bukan mau melihat dokter. Dokter kan nggak mungkin dilihat ngapain. Ya. So maksudnya adalah I go to see the doctor. It means saya berobat di rumah sakit ya. So the hospital ya, rumah sakit itu tempat umum ya, it's a place to take treatment, untuk mendapatkan perawatan, or to get treatment, or to get the medicine ya, untuk mendapatkan obat-obatan ya, from the doctor or the medicine staff ya, the medical staff, jadi staff tenaga-tenaga medis. And then let's move to adverb of frequency. Yeah, so yeah, let's move back. Yeah, so those are examples of public places. There is playground, the market, the hospital, and then the church. Yeah, a school, the swimming pool. So yeah, itu contoh-contoh of public places. Let's move to the next subject lesson. Adverbs of frequency. Yeah. Let's see the first sentence. We always go to school. Nah, always itu adalah salah satu contoh adverb of frequency. Nah, always ini ya biasanya dipakai untuk menunjukkan kalau kita always kan selalu artinya ya. Nah, ini biasanya kalau kita melakukannya setiap hari. Ya, atau paling banyak kita lakukan gitu. And then the second one is she usually has lunch at 11:30 p.m. ya, post meridian. Nah, oh, I'm sorry. Oh yeah, that's wait a minute. Right, let's move back again. She usually has lunch at sorry, a half past 12 p.m. ya. Dia biasanya makan siang pada pukul 12:30. Nah, usually ini menunjukkan kalau artinya biasanya, tapi tingkat keseringannya itu di bawah always, ya. And then the third one is Donnie doesn't often visit his cousin. Donnie tidak selalu mengunjungi sepupunya. Nah, kalau often ini bukan often ya, often ini tingkat keseringannya di bawah usually. Ya, Donnie
pupunya. Nah, tingkat keseringannya di bawah usually. Tadi paling sering itu always, selalu. Terus ada usually, ya kan? Di bawahnya. And then yang di bawahnya lagi masih ada lagi often, ya. And then fourth, do they sometimes go to the library? Maka mereka terkadang pergi ke perpustakaan. Sometimes ini kadang-kadang artinya, ya. Berarti tingkat keseringannya di bawah often, ya. And then number 5, my friends rarely get up early. Teman-teman saya jarang, rarely itu jarang bangun pagi. Berarti rarely di bawah sometimes, ya, jarang dilakukan. Then number 6, Mr. Adele never goes to the sports center. Ya, Mr. Adele tidak pernah pergi ke pusat olahraga. Yes, that is true. Ya benar ya. Nah kalau never itu berarti tidak pernah. Tadi udah ada yang jarang, ini sekarang tidak pernah. Ya. Nah, so always, usually, often, sometimes, rarely, and never are examples of adverbs of frequency. Nah, ini adalah contoh-contoh adverb of frequency. So, adverb of frequency ini usually are used, ya biasanya digunakan for simple present tense sentences. Biasanya digunakan pada kalimat-kalimat simple present tense, ya. Bisa tentang keseharian atau tentang fakta, ya. Daily activities. So let's discuss more about adverb of frequency. Fania always wakes up at 6 o'clock. That means, ya, Fania selalu bangun pagi pada pukul 6. Itu biasanya itu menandakan bahwa setiap hari Fania bangun pagi pukul 6. Ya, itu setiap hari itu artinya kalau always, ya, setiap hari. Berarti apapun yang kamu lakukan setiap hari, we always use always, ya kan? Kamu kan udah cerita nih tentang your daily activities. Nah, kalau kamu pakai always, ya, if you use always, that means artinya kamu melakukannya setiap hari, ya. You do it every day. And then the second one is usually. For example, Daniel usually waters the plants, ya. Daniel usually waters the plants. Daniel biasanya, ya, menyiram. Water ini bukan air tapi menyiram maksudnya. Menyiram tanaman. Nah, usually ini berarti di bawah always, ya kan? Nah, mungkin Danielnya hanya melakukan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Mungkin hari Minggu adiknya yang menyiram tanaman, contoh, ya. Dia melakukannya hampir almost every day, hampir setiap hari. The third one is Nathan often has lunch at 12 p.m. Nah, often ini artinya selalu. Nathan selalu makan siang pada pukul jam 12 siang. Nah, often ini kan di bawah usually. Tingkat keseringannya kan di bawah kan. Nah, mungkin dari Senin sampai Jumat Nathan makannya jam 12. Hari Sabtu dan Minggu mungkin Nathannya makan siangnya jam 1. Nah, ya, di bawah usually. Tingkat keseringannya di bawah usually. And then the fourth one, Jericho sometimes watches TV after lunch. Jericho kadang-kadang menonton televisi setelah makan siang. Nah, sometimes, kadang-kadang. Nah, berarti mungkin Chico kadang-kadang nonton, kadang-kadang tidak. Gitu kan? Dia nonton TV dari hari Senin sampai Rabu tuh habis makan dia nonton TV. Tapi mungkin sisanya dia nggak nonton TV, mungkin dia melakukan hal yang lain. Mungkin help his mom, ya, bantu ibunya, or play with his friends, ya, tetap bermain dengan teman-temannya mungkin, ya. And then the fifth one, Winnie rarely feeds her cats, ya. Winnie jarang memberi makan kucing-kucingnya, ya. Mungkin Winnie tidak suka kucing atau mungkin ya makanya dia jarang. Nah, so rarely itu tingkat keseringannya di bawah sometimes. Sometimes itu kadang-kadang, rarely ini jarang. Mungkin hanya dia memberi makan kucingnya hanya 1 kali seminggu. Mati dong teacher kucingnya. No,
Mungkin her mom does it. Mungkin ibunya kali mungkin yang memberi makan kucingnya makan. Atau mungkin kakaknya atau mungkin ayahnya. Oke. Okay? Number 6, Mr. Adel and Adrian never goes to Japan. Ya. Yeah, we never goes to Japan. We never go to, oh, sorry. Oh my God. I did a mistake again. Sorry students. Maaf ya, teacher salah. Oke. Okay. Nah, okay, the last sentence, Mr. Adel and Adrian never go to Japan. Ya, tadi salah ya, pakai teacher pakai goes. Ya. Nah, Mr. Adel dan Adrian tidak pernah pergi ke Jepang. Nah, kalau never berarti tidak pernah. So, kamu bisa menulis kata hal-hal yang tidak pernah kamu lakukan pakai never. Berarti tidak pernah. Oke? Okay? So, always, usually, often, sometimes, rarely, and never. Ya. Ya, ini sebenarnya never ya, tapi ya dia pindah. Oke. Okay. So, those, ya, always, usually, often, sometimes, rarely, and never are examples of adverbs of frequency. Contoh-contoh adverbs of frequency. Verb change. Nah, kita ingatkan lagi tentang verb change. Ya. Teringat, we always have lunch at, my bad. I will change it into 12. I'm really sorry. I had a rough time making this. Really sorry. Yeah. So yeah. Verb change ya, perubahan kata kerja. Nah, so the first verb is have. Teacher kasih tahu have, verb have ya. Nah, we always have lunch at 12, at a half past 12 p.m. Kami selalu makan siang pada pukul 12.30. Nah, teacher ubah subjeknya pakai she. She usually has. Ya, nah karena ini pakai we, ya, subjeknya, verbnya have. Nah, what if the subject is she, then the verb is has. Kita nggak bisa pakai have di sini, ya, bukan haves, ya, nggak bisa. Kalau have ditambah s, jadinya has, bukan haves, ya. Have, kalau kita kasih s di sini, itu nggak bisa jadi haves, tapi jadi has, becomes has, ya. Nah, so the verbs from have changes into has, ya, berubah jadi has. And then what if you want to make it negative? Ya, we do not always have lunch. Kami tidak selalu makan siang pukul 12.30 ya. Dan kalau yang she, nah she does not usually have lunch. Nah, karena dia pakai she, kita pakai does not, and then the verb becomes have. Ya, kata kerjanya kembali ke bentuk have, tidak pakai has lagi. And then ini kalau mau kita ubah bikin kalimat tanya, do we always have lunch at a half past 12 p.m. Apakah kami selalu makan siang pada pukul 12.30? Ini diawali dengan do. Starts with do ya. And then kalau kalimat yang kedua, does she always have lunch? Nah, ini pakai does kalau bertanya. Nah, kata kerjanya sudah ke have. Oke. Okay? So that's all your lesson for today. So your task, write down 5 sentences using adverb of frequency or public places. Ya. Nah, sorry. Teacher harus ganti ini menjadi end ya. Okay. Write down 5 sentences using adverb of frequency and public place. Buat 5, ya. Tuliskan 5 kalimat menggunakan adverb of frequency dan public place. Nah, satu kalimat itu isinya ada adverb of frequency and public place. Nah, teacher buat contoh nomor 1. Daniel often goes to the market with his mother. Daniel sering pergi ke pasar bersama ibunya. Nah, adverb of frekuensinya itu often, dan public place-nya itu the market. Nah, kamu buat seperti ini.
you make as these examples ya, buat 5 kalimat seperti ini ya. Tulis 5 for 3C send to Mr. Adel, and for 3A and 3B please send it to Miss Jane. Thank you very much for your attention for this lesson. I hope you can get something from today's lesson. Okay, and please practice your reading ya. Teacher berharap kamu belajar membaca juga di rumah ya. So I hope you will have better speaking and better reading. Okay, thank you very much and God bless you.